Salibonani balimi, mina engikhulumayo nguSibusisiwe Sibindi, umlimisi eMatobo District. Ngizathanda namhla ukuthi siqhubeke sikhuluma ngesifundo sethu sebutternut. Sisukela ibutternut seliqala ufaka amaluba esithi flowering stage. Nxa ibutternut seliqala ufaka amaluba, okuqhakathekile kakhulu balimi, kumele sibone ukuthi akulakhula esilimeni sethu sebutternut. Ngoba siyazi ukuthi ukhula yilo olibiza izibungwana lemikhuhlane kusilimo lesi. Kumele sinanzelele futhi ukuthi sibone ukuthi kuhlala kumanzi sithelezela isikhathi zonke. Sisenzela ukuthi amaluba la angakhithiki kumbe awome, ngoba yiyo okumele enze ama-fruits lawa ebutternut esizawathengisa. Enza xoxa kakhulu ngakho lapha ikwenziwa kwama-fruits esithi pollination. Nxa sikhuluma nge-pollination, sikhuluma ngokususwa kumbe ukuhlangana kwamaluba angamadoda esithi ngama-male flowers esiyahlangana lelungumama kubunjwa ifruit le esikhuluma ngayo ebutternut. Lokhu-ke konke kwenzakala kusenziwa izibungwana eziphathelane lenyosi, okunjengenyosi. Inyosi iyasuka iyethatha umule ngale kuma-male flowers, uthwale use kumama, kungahlangana kokubili sokusenza lesi sithelo sebutternut. Silokhu siqhubeka sisiya phambili sikhuluma ngebutternut. Kulezibungwana ezithanda ukuhlasela ibutternut nxa selithe lazala. Isibungu esaqala enzaxoxa ngaso ngesithi cucumber beetle. I-cucumber beetle isibungu esihlukuluza ibutternut kompana seliqalile ukuzala. Liyabulala abantwana labana abebutternut asebebunjiwe. Liyabahlasela libalume ngoba la sivele sona isibungu lesi singaphansi kwama-sap-sucking pest, ukuthi siyamunya, lingamunya ibutternut lase liwonakala. Sona isibungu lesi kakhulu siyathanda ukuhlala phakathi kweflawuzi lebutternut. So kuqhakathekile ukuthi sispray ngemithi kumbe sisebenzise kakhulu lesithi Carberry 5% oyimpuphu esiyabe sivuvuzela phose phezu kwesihlahla sethu sebutternut. Konke lokhu ngasikwenza kumele sikwenze ekuseni kumbe ntambama, sisenzela ukuthi ibutternut lethu flowers lakhona liyabe livalile ngoba kuyabe sekuntambama. Kulesinye isibungwana futhi esithanda ibutternut esithi stink bug. I-stink bug lesi engikhuluma ngaso ngesindebele sithi ngumchiphela. Isibungu lesi laso siyi-sap-sucking pest, siyi-green, ezinye ziyi-brownish. Siyathanda ukudla ibutternut lethu kakhulu nxa laphana selingani li-soft, ngoba liyabe lingani li-soft lidleka, so sithanda ukudla khompana kunjalo. Laso futhi sicontrola ngokusebenzisa i-Carberry 5% nale engikhuluma ngayo, ukwenzela ukuthi sivuvuzele isihlahla sethu singa-affectwa yilowo umkhuhlane. Njalo i-stink bug le engikhuluma ngayo iyathanda lokubiza umkhuhlane esithi i-bacteria wilt ebutternutini lethu. Silokhu siqhubeka sikhuluma ngezibungwana ezihlukuluza ibutternut. Ngizakhuluma ngesibungu esithi i-squash bug. I-squash bug lesi siyathi nxa sesihlasele ibutternut liyatshintsha amahlamvu abe yellow. Siyamunya ihlamvu, laso siyi-sap-sucking pest. Ihlamvu libe lamatopotopo ayi-yellow. Nxa kungaba njalo-ke sokuqhubeka ihlamvu lisiba yi-brown, ligcine selitshile isihlahla safa singakavuthwa ibutternut leli. Bese kusiba lesinye isibungu esithiwa yi-fruit fly. I-fruit fly ihlasela ibutternut isizele ebantwaneni banabana abebutternut. Iyamunya, ithi ingamunya umntwana lwana ahle abole. Bese kusiba lesibungwana othi ungadabula phakathi kwebutternut selibolile ozawufica sokulomhogoyi okhozwe yiyona le fruit fly. So i-fruit fly nalana futhi igcina isisenza ibutternut libe lomkhuhlane okuthiwa yi-fruit rot. So kuqhakathekile ukuthi isibungu lesi sisihlasele, singathi sesihlasele sisicontrol balimi. Sisebenzisa umuthi wesikhiwa nxa sispraya okuthiwa yi-amplico. Singananzelela khonapha nxa sisebenzisa imithi yesikhiwa akumelanga uthenga umuthi owodwa. Kumele nxa uthenga ube lemithi emibili kusiya ku-3 kumbe 4 kusiya ngokuthi isikhwama sakho sinjani. Ngoba izibungu zakade sibalimi sesiza lokho kuthiwa yi-resistant, ukuthi ungaze usispray kasifi ngomuthi owodwa. Sabe sifuna ukuthi ungathi 1 week uspray ngalo umuthi, enye iviki utshintshe umuthi, njalo njalo ukwenza ukuthi zigcine zinjani sezifile. Ngoba ungaqhubeka usebenzisa umuthi owodwa, isibungu sakhona sigcina singasafi. Silokhu siqhubeka sisiya phambili balimi, kulezi ndlela zesintu esingazisebenzisa futhi ukwenzela ukuthi sibulale izibungwana lezi esithi okokuqala ngizaxoxa nge-crop rotation. Kuqhakathekile ukuthi lapha engivune khona ibutternut ngingafaki isilimo esiyifamily yebutternut.
esinjengekhabe, okunjengekhukhamba, okunjengetamatisi. Lezi izilimo zihlasela umkhuhlane ofana nalezibungu ezifananayo. So nxa ungarothethanga ungathi khabe uthi butternut, izibungu lezi ziyaqhubeka lokhu zikhona. So kuqakathekile ukuthi endaweni ye-butternut ungarothetha ngama-cereals okugoqela omumbu kumbe urothethe ngama-pulses ondumba lokunye ukwenza ukuthi uhle ubulale i-life cycle yezibungu zenezo. Singasebenzisa njalo esithi ama-certified seed. Ama-seed avele evikelekile etreatiwe angasoze ahlasele leso sibungwana. Okunye okuqakathekileyo ukuthi nxa ngiqeda ukuvuna lapha ekade ngihlanyele khona i-butternut kangilime umhlabathi lwana ukwenzela ukuthi ngibreake i-life cycle yonke esikhona emhlabathini wezibungu zenezo ezihlasela leso silimo se-butternut. Ngingalima ngiyabe ngidestroy umhlabathi nguhlukuluza nxa kade sizizalene ngaphansi zahle zipetule umhlabathi lwana zitshe. So kuqakathekile balimi ukuthi sikwenzeni khonokho. Okunye ngizabe ngiqhubeka ngixoxa ngakho nge-butternut. Silibona njani i-butternut le selivuthiwe? I-butternut lona nxa lingakavuthwa amahlamvu alo aba yi-green, labantwana labana bayabe belokhu beyi-green. Kodwa nxa selivuthwa liyatshintsha ikhala libe lingani seliyikhakhi, liyaqina noma ulibambile. Okokuthi nxa ungathatha ingqamuthi uyalidabula liyenza umsindo othi kla. Kuyatshengisa i-butternut lena selivuthiwe. Lengono yalo iyaqina engonweni laphana. Bese kusithi lamahlamvu e-butternut atshintshe ikhala abe yellow, abe yi-brown esewoma. Ngokunye isitshengiselo okutshengisa ukuthi i-butternut le selivuthiwe sesingaqalisa ulikha silithengise. Nxa sengilikhile laphana i-butternut kuqakathekile ukuthi ngiligrade ngingaphonga ukuthengisa ngihlanganisile. Ngiyagradeni lapha ngixoxa ngokuthi ngiyakhangela agulayo alemkhuhlane wonke ngiwabeke eceleni ngithatha acacayo ngiwahlanganise wodwa ku pocket yawo. Wenzela ukuthi ngidinge kuhle i-market eza attract abantu. Lekuwagcineni lapha ngase siwavunile kuyomele siwagcine endlini ehlanzekileyo engena umoya endaweni ewomileyo ukuze angahlukuluzeki egcine esesibolela.